साई शंकर दया करो। साई शंकर दया करो। गुरुदेवा प्रिय देवा साई देवा दयामया। गुरुदेवा प्रिय देवा साई देवा दयामया। विभूति सुंदर शशांक शेखर। विभूति सुंदर शशांक शेखर साई शंकर दया करो। साई शंकर दया करो। साई शंकर दया करो। गुरुदेवा प्रिय देवा साई देवा दयामया। गोकुल नंदन साई गोपाला। गोकुल नंदन साई गोपाला। रघुकुल भूषण साई रामा। रघुकुल भूषण साई रामा। हे मदनांतक दया करो। हे मदनांतक दया करो। गुरुदेवा प्रिय देवा साई देवा दयामया।
all I am. Till I created this world at my pleasure with one word. Immediately mountains rose up. Immediately rivers started running. Earth below and sky over its head. Oceans, seas, lands and watersheds. Sun, moon and desert sand sprang up from nowhere to prove my existence. Came all forms of human beings, mankind, beasts and birds flying, speaking, hearing, and all powers were bestowed upon them under my orders. The first place was granted to mankind, and my knowledge was placed in his mind. Come one, come all, let us not be ungrateful called. Let us faithfully serve Sai him and love him, love him, love him. अनंत संसार समुद्र तारा नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुदमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपत्तिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। नताययोः श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशो दरिद्रवर्या मूकाश्च वाचस्पतितां गीताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्।
नालीकनिकाशपदाहृताभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमज्जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। नृपालिमौली व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराजन् झषकन्यकाभ्यां नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्ते नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याब्धिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। शमादिषट्कप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां मुक्तेः हेतुश्च स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। स्वार्चापराणामखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहायाक्षधुरन्धराभ्यां स्वान्ताच्च भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां द्रुतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती
धीनामभित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः परिषदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुम् दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णाम् तपसा ज्वलन्तीम् वैरोचनीम् कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गाम् देवीम् शरणमहम् प्रपद्ये सुदरसिदरसे नमः अग्ने त्वम् पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूष्य पृथ्वे बहुलान उर्वे भवातोकायतनयाय संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदः सिन्धुम् न नावादुरितादिवर्षे अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो अस्माकम् बोध्यविदातनूना प्रदनाजितगुम् सामानमुग्रमग्निगुम् भुवेम परमा सदस्तात् स नः परिषदति दुर्गाणि विश्वाक्षामध्येवो अधिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमेड्यो अध्वरेषु सनाच्च होतानव्यश्च चत्से स्वाञ्चाग्ने तनुवम् विप्रयस्वास्मभ्यम् च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तम् तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवीम् लोकमिहमादयन्त कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर
अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह। O Lord, take my love and let it flow in fullness of devotion to Thee. O Lord, take my hands and let them work incessantly for Thee. O Lord, take my soul and let it be merged in one with Thee. O Lord, take my mind and thoughts and let them be in tune with Thee. O Lord, take my everything and let me be an instrument to work. आदि पूज्य देव गजानना आदि पूज्य देव गजानना आदि पूज्य देव गजानना आदि पूज्य देव गजानना गौरी वरतनया शुभानना गौरी वरतनया शुभानना गौरी वरतनया शुभानना गौरी वरतनया शुभानना आदि पूज्य देव गजानना आदि पूज्य देव गजानना विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक जय जगवन्दन तव शरणं जय जगवन्दन तव शरणं जय जगवन्दन तव शरणं जय जगवन्दन तव शरणं आदि पूज्य देव गजानना आदि पूज्य देव गजानना गौरी वरतनया शुभानना गौरी वरतनया शुभानना आदि पूज्य देव गजानना आदि पूज्य देव गजानना विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक
महेश्वरा धर्मक्षेत्र स्थापका तारक मंत्र बोधका शांत स्वरूपा नायका शरणं शरणं गुरुदेवा शरणं गुरुदेवा शरणं शरणं गुरुदेवा शरणं शरणं गुरुदेवा शरणं शरणं साई देवा शरणं शरणं साई देवा शरणं शरणं साई देवा शरणं शरणं साई देवा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा धर्मक्षेत्र स्थापका धर्मक्षेत्र स्थापका तारक मंत्र बोधका तारक मंत्र बोधका शांत स्वरूपा नायका
चरणं कोमलचरणं मञ्जुलचरणं मम गुरुचरणं शीतलचरणं कोमलचरणं मञ्जुलचरणं मम गुरुचरणं शीतलचरणं कोमलचरणं मञ्जुलचरणं मम गुरुचरणं शीतलचरणं कोमलचरणं मञ्जुलचरणं मम गुरुचरणं मृदुलचरणं अनुग्रहचरणं मृदुलचरणं अनुग्रहचरणं मृदुलचरणं अनुग्रहचरणं मृदुलचरणं अनुग्रहचरणं सद्गुरुचरणं सदा स्मरामि सद्गुरुचरणं सदा स्मरामि सद्गुरुचरणं सदा स्मरामि सद्गुरुचरणं सदा स्मरामि प्रेमदाता साई गुरुनाथा प्रेमदाता साई गुरुनाथा प्रेमदाता साई गुरुनाथा प्रेमदाता साई गुरुनाथा पावन चरणं सदा भजामि पावन चरणं सदा भजामि पावन चरणं सदा भजामि पावन चरणं सदा भजामि शीतलचरणं कोमलचरणं मञ्जुलचरणं मम गुरुचरणं शीतलचरणं कोमलचरणं मञ्जुलचरणं मम गुरुचरणं मृदुलचरणं अनुग्रहचरणं मृदुलचरणं अनुग्रहचरणं सद्गुरुचरणं सदा स्मरामि सद्गुरुचरणं सदा स्मरामि प्रेमदाता साई गुरुनाथा प्रेमदाता साई गुरुनाथा पावन चरणं सदा भजामि पावन चरणं सदा भजामि पावन चरणं सदा भजामि पावन चरणं सदा भजामि शीतलचरणं कोमलचरणं मञ्जुलचरणं मम गुरुचरणं Just one sacred spirit, we praise your name, you're all to hear it. Free my soul, help me see that your love, sweet love, wash over me, over me. By your love, all souls shall know. Through your grace, all blessings flow. As we serve with heart and mind, thy will be done on earth this time.
Ageless One, Sacred Spirit, we praise your name, for all to hear it. Free my soul, help me see. Let your love wash over me, over me. By your love, our soul shall know. Through your grace, all blessings flow. As we serve with heart and mind, there will be done on earth this time. Gurudeva Sharanam Deva Gurudeva Sharanam Deva Gurudeva Sharanam Deva Gurudeva Sharanam Deva Bhai Prabhu Sharanam Deva Bhai Prabhu Sharanam Deva Bhai Prabhu Sharanam Deva Bhai Prabhu Sharanam Deva Gurudeva Sharanam Deva Gurudeva Sharanam Deva Sundara Rupa Shri Sai 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 Deva Sharanam Sharanam Sadgurudeva Sharanam Sharanam Sadgurudeva Sharanam Sharanam Sadgurudeva Sharanam Sharanam Sadgurudeva Gurudeva Sharanam Deva Gurudeva Sharanam Deva Bhai Prabhu Sharanam Deva Bhai Prabhu Sharanam Deva Gurudeva Sharanam Deva Gurudeva Sharanam Deva Sundara Rupa Shri Sai Deva Sundara Rupa Shri Sai Deva Sharanam Sharanam Sai Gurudeva Sharanam Sharanam Sadgurudeva Sharanam Sharanam Sai Gurudeva Sharanam Sharanam Sadgurudeva Gurudeva Sharanam Deva. Sairam. Teachers are the reservoirs from which, through the process of education, students draw the water of life. Guru always helps one to get the knowledge and stands beside the students when they have problems. Happy Purnima. Sairam, I'm Aditya and I want to share a quote by Swami. The real Guru is only one. He is the one, the God of gods, who is hailed as Father, Mother, Teacher, Knowledge and Wealth, and all else. He is the Supreme, whom you must seek by your sadhana. Sri Satya Sai. Happy Guru Purnima Day. Sai Ram.
My mother is my favorite guru. Mother is the one who supports, helps, forgives, cares, and loves me. She teaches me to do all good things in a kind, loving way. So I think my mother is the best guru. Mother Sai, who is mother of all mothers, loves, cares, and blesses all children without asking for anything in return. My mother is so great. I can only imagine how Mother Sai, or mother of all mothers, will be showering love to all children. Saidam. Before starting this video, I would like to thank SSE for getting me into religious, moral, and ethical activities like this one. This video is about my best and most favorite teacher, my mom. She was a very busy woman, so teaching me and doing other work at the same time wasn't easy. Sometimes she cooks and teaches me at the same time. Something else I really appreciate is how she helped me pass the 11 plus. My mom took the 11 plus really seriously, so passing the 11 plus really made her proud. I never would have passed without her. Something else I want to say is respect your teachers no matter what they do to you. This is my story of the teacher I respected most. Bye. On this occasion of Guru Purnami, I'd like to thank all of my teachers from school, Satya Sai Education and after school activities for all the knowledge I've gained and the skills I've learned. To name a few teachers, I'd like to thank Miss Wendy from preschool and Mrs. Hansford in Year 5. Miss Wendy taught me to be brave and to say stop or no when someone is doing something that I do not like. Mrs. Hansford is very kind, energetic and always happy. I love classes with her. I also enjoy chatting with her, for we both share the same interests such as drama and animals. I'm also grateful to my abacus teacher, Rama, who is always very patient and listens to whatever I want to share with her. She makes my classes so interesting, and without which I wouldn't have been able to enjoy my abacus. I'm also grateful to my parents, for they have taught me so many things and helped and cheered me along in achieving my goals. Thank you. Sai Ram. My favorite teacher at the SSC institution is Ramya Auntie. She helps me learn stories and bhajans in a kind, loving manner. She is the only one who has guided me through everything I have learned. This is the reason why she is my favorite teacher. Also, she teaches me the lyrics to the songs in a very beautiful way and always tries to help me. When I couldn't join the online lessons, she fixed the technical issues I was having. As my knowledge for SSE expands, I like her more and more. During the period of time with being with her, I have learnt more about the culture and past than ever. This is why she is the best teacher.
Sairam, respected elders and children, we are honored today to tell you about Guru Adi Shankaracharya, who was a philosopher and theologian, born in Kaladi, Kerala in the 8th century. He lived at a time when Hinduism and Hindu practice were in turmoil in India. He re-established Hindu teachings and in particular promoted Advaita Vedanta philosophy, where the Atma in human beings is considered to be one with God. He toured the length and breadth of India promoting Hinduism and set up 4 monasteries at Karnataka, Uttarakhand, Gujarat and Odisha. Guru Adi Shankaracharya and his 14 disciples formulated 31 verses, known as the Bhaja Govindam. To guide us through life, we have selected 3 verses for our presentation. Bhaja Govindam, Govindam Bhaja Mudamate, Samprapte Sannihite Kale, Nahi Rakshati Dukrin Karane. Seek God, O fool. When the time of death comes, non-religious learning and earthly possessions will not save you. Satsangatve nisangatvam, nisangatve nirmohatvam, nirmohatve nishchalatatvam, nishchalatatve jivanamukti. Being in good company leads to detachment. Detachment frees us from illusory relationships. Freedom from illusions steadies the mind and enables us to experience God. Geyam Gita Nama Sahasram, Dhyeyam Shripati Rupamajashram, Neyam Sajjana Sange Chittam, Teyam Dina Janaya Chavitam. Recite the Gita and chant the 1,000 names of God. Meditate continuously on Vishnu and spend your time in the company of the good. Give away your wealth to those in need. We hope you found this short presentation of interest and that you will be motivated to seek out, through the internet, the remaining 28 verses of the Bhaja Govindam. They are a treasure which will help all of us in our spiritual journey through life. Jai Sai Ram. Parents are everything and nothing. Parents are everywhere and nowhere. Parents teach you everything and help you grow. Parents show you the world and show you happiness. Parents open your eyes to everything new. Parents expand your horizon and change your perspective. Parents make you feel different and give you higher knowledge. Parents are your gurus and inspire you. Parents are the reason we live and why we should respect them. Parents
are everything and nothing. Parents are everywhere and nowhere. Parents teach you everything and help you grow. Sairam, here's a toast to say thank you to all our teachers, old and new. You've helped us when the going gets tough, even when we've had enough. You've passed your knowledge on to us to help us get that big A+. Whether it be spiritual, academic or sport, we'll never forget everything you've taught. Sairam, everyone. What does Guru mean to me? Guru is someone who can help me on my spiritual and real journey in life. He can help me decide what is good and what is bad, and he can give me powers almost to choose the right path for my personal self. That is what Guru means to me. Sairam SSE. For me, a guru is someone who nurtures, who teaches, and someone who guides you in difficult or in normal circumstances, and therefore helps you. This can be someone like your teachers, your SSE teachers, your parents. But the point of a guru, in my eyes, is to help you and make you a better person. Om Sairam. To me, a guru is someone or something that teaches you a lesson to allow you to reflect on yourself and apply these teachings to progress in your spiritual journey. The definition of a guru is a spiritual leader or is a widely respected expert. A Hindu spiritual leader is an example of a guru. The term, which comes from Hinduism, refers to a spiritual teacher. Gu means darkness and Vru means light. This guru turns ignorance into enlightenment. For me personally, a guru is someone who helps me and nurtures me to becoming a better person and a better person mentally. Om Sairam. What does guru mean? A guru is a person who is regarded as having great knowledge, wisdom, and authority in a certain area and uses that knowledge and wisdom to guide other people. It is a person who shows others the light of knowledge and destroys the darkness of evil. Guru Purnima is a day that we all like to pay respect and thank our teachers for guiding us through our lives with the candlelight of knowledge. I would like to end on a quote from our Swami himself. The real Guru is only one. He is the one, the God of gods, who is hailed as Father, Mother, Teacher, Knowledge and Wealth, and all else. He is the Supreme, whom you must seek by your sadhana. Sairam. Sairam, this is Shruti. Happy Guru Purnima. The literal meaning of Guru is one who dispels darkness, and Purnima means pleasant full moon light. Traditionally, teachers in India did not charge fees for imparting the knowledge to students. On Guru Purnima Day, the seekers of knowledge in any realm like sciences and spirituality offer prayer and honor to their teachers for helping them progress towards their goal. The significance of marking this festival on the first full moon of a month that is considered inauspicious by Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains is to convey that regardless of circumstances beyond our control, a sincere student can still progress in their chosen endeavor if they have a good teacher to guide them selflessly. Sairam. Guru Purnima to me is a day to celebrate the gurus who have shaped the path of our life journey as well as character, and have pointed us to the right direction through their selfless guidance and knowledge. On this special occasion, I would like to thank my SSE gurus, parents, and our dear Swami. Sairam everyone. What Guru Purnima means to me. In my opinion, Guru Purnima teaches us that we should treat everybody as a guru. This means people that are very close to us. I would say from my perspective, my parents, my grandparents, Swami, my Bhavikas teachers have all taught me not only words of wisdom, but have had their own experiences from which I've been able to learn, which has been a very inspirational experience for me. However, on top of this, we can always learn something from people that we don't know or people that we haven't met before. For instance, last week I dropped my wallet and a stranger picked it up for me when I didn't notice. I learned from this person that we need to look out for one another.
And I think this incorporates what Swami teaches us all the time, that we should look out for each other and that we can also teach each other important things. And of course, I offer my especially humble pranams to Swami and all my other gurus on this auspicious occasion, and I hope everybody has a beautiful day. Thank you, Sarah. At your feet, dear Lord, we pray. Grace us with your love this day. At your feet, dear Lord, we pray. Grace us with your love this day. At your feet, dear Lord, we pray. Grace us with your love this day. At your feet, dear Lord, we pray. Grace us with your love this day. Sai Baba, you are Krishna, you are Rama. Sai Baba, you are Krishna, you are Rama. Oh Baba, you are mother, you are father. Oh Baba, you are mother, you are father. Sai Baba, you are Krishna, you are Rama. Sai Baba, you are Krishna, you are Rama. Oh Baba, you are mother, you are father. Oh Baba, you are mother, you are father. All names, every form, all that was and will be done. You are All names, every form, all that was and will be born. You are all names, every form, all that is forevermore. You are all names, every form, all that was and will be born. At your feet, dear Lord, we pray. Grace us with your love this day. At your feet, dear Lord, we pray. Grace us with your love this day. Sai Baba, you are Krishna, you are Rama. Sai Baba, you are Krishna, you are Rama. Oh Baba, you are mother, you are father. Oh Baba, you are mother, you are father. All names, every form, all that was and will be born. You are all names, every form, all that was and will be born. You are all names, every form, all that is forevermore. You are all names, every form, all that was and will be born. at your feet, dear Lord, we pray. Grace us with your love this day. Small branches so as to be understood and comprehended by mankind. Vyasa is called Guru. గురువుగా ఉంటాడు. ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ ఒక గురువుగా ఉంటాడు. Each subject has got one guru. కాలేజీలో కూడా పోతే In college, మీరు విచారణ చేసినప్పుడు if you find ఒక out, సబ్జెక్ట్ కు ఒక గురువు. you have one, ఫిజిక్స్ టీచర్ ఉంటారు. you find one guru to teach you కెమిస్ట్రీ physics. టీచర్ అంటారు. You call him మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ అంటారు. You call him mathematics టీచర్ teacher. అంటాడు. బొటాన్ You call him language teacher, బోటనీ mathematics టీచర్ teacher. అనగా ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ ఒక్కొక్క టీచర్ గా ఉంటాడు. Each subject has got its own teacher. అదే విధంగానే Likewise, కొన్ని నామములకంతా కూడాను ఒక టీచర్ గా ఉంటాడు. so for each subject there is a teacher. ఈ భౌతికమైనటువంటి ఒక ఆధ్యాత్మిక మార్గమునకు కొన్ని ఉపదేశం చేసేటువంటి వారు ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువు. In spiritual path, the spiritual teaching is given కానీ by ఇతన్ని spiritual మీరు teacher. గురువులు అని చెప్పకూడదు. You cannot call them gurus. గురువు అనగా దీని యొక్క అంతరార్థం ఏమిటి? What is the inner significance of guru?
రుకారో అంధకారస్య రుకారో తన్నివారణ. అజ్ఞానం అనేటువంటి అంధకారాన్ని నివారణ గావించేటువంటి వాడే గురువు. Guru is the one who dispels the darkness of ignorance. ఇంతే కాదు, దీనికి మరొక అర్థం కూడా ఉంటుండాలి. There's another connotation. గుకారో అనగా గుకారో గుణాతీతః. Go beyond the attributes. రుకారో రూపరహితః. Ru formless. గుణాతీతుడు రూపరహితుడు ఒక్క బ్రహ్మనే. The one without attributes, the one formless is Brahma. అతన్ని మాత్రమే గురుహు అన్నారు. So God Brahma is Guru. కనుకనే అవతారం ఎవ్వరికి ఏ విధమైనటువంటి ఉపదేశములు చేయలేదు. Therefore avatars did not teach or upadesha to anybody. ఉపదేశం ఎందుకు? Why do you మనం need? స్వదేశం నందే ఉన్నాను, ఉపదేశానికి ఎందుకు మనం పోవాలి? When you are in Swadesha, in your own land, why do you need upadesha and teaching? ఉంటున్నావు. You are there within నీవు yourself. ఆత్మయందే ఉంటున్నావు. You are in spirit. ఉపదేశం ఎందుకు ఇంకా? Then why do you need this ఈ teaching? సత్యాన్ని గుర్తించుకోలేనటువంటి వారే ఉపదేశాలు ఇస్తూ వస్తుంటారు. Those that do not know this truth, they start teaching. ఏ గురువులు ఇతరులకు ఉపదేశం చేస్తున్నారో వారికి తిరిగి ఒక గురువులు ఉంటారు. A teacher who teaches others has got his own teacher in turn. కనుక ఎట్టి గురువు లేనటువంటి వారే గురువు. Therefore the one without any guru above him is the true guru. కనుకనే భగవంతుడే. అందువల్లనే గురుర్ బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఈనాటి కాలం లోపల, ఆధునిక యుగం లోపల గురువే బ్రహ్మ, గురువే విష్ణువు, గురువే శివుడు అని బోధిస్తున్నారు. In the modern times it is taught that Guru is Brahma, that Guru is Vishnu, that Guru is Ishvara. కాదు. No. ఈ గురువులంతా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు కాదు. These gurus are not Brahma, Vishnu, Maheshwaras. కనుక ఎవరు గురువు అంటే బ్రహ్మనే గురువు, విష్ణువే గురువు, శివుడే గురువు. Therefore Brahma is Guru, Vishnu is Guru, Maheshwara is Guru. ఎవరు? బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు అనగా త్రిగుణముల యొక్క స్వరూపాలు. They represent the three attributes. బ్రహ్మ రజోగుణము. Brahma represents the rajas, emotion. సాత్వికమైనటువంటి యొక్క దీన్నే విష్ణు స్వరూపము. The pious sattvic nature is represented by తమో గుణం Vishnu. యొక్క తత్వమే ఈశ్వరత్వము. The tamas dullness is represented by కాబట్టి Ishvara. ప్రపంచమంతా కూడాను త్రిగుణాతీతమైనటువంటిది కాదు, త్రిగుణతో కూడినటువంటిది. Therefore the whole world ప్రతి is under the మానవుని influence of యందు three కూడాను త్రిగుణములు attributes. ఉంటున్నాయి. They are present in every man. కనుక బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుని ఎవ్వరూ కంటితో చూచిన వారు లేరు. No one has ever seen Brahma, Vishnu, ప్రతి Maheshwara. హృదయం నందు కూడాను బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు త్రిగుణములతో ఉంటున్నారు. Every heart has got this trinity, Brahma, Vishnu, ఇంత Maheshwara. సులభమైన మార్గాన్ని మనం వదిలిపెట్టి We give up such an easy path. అనవసరమైన మార్గంలో మనం ప్రవేశించి We proceed along the unnecessary ఆపోహలకు path. గురి అయిపోయి అనుమానాలతో జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకుంటున్నాం. We are carried away by all sorts of imaginations and spoil our time and waste మనకు our గురువు life. ఎవరు? నీకు నువ్వే గురువు. Who is your guru? You yourself is the మర్మ guru. మెరిగిన మనునింశంలో మనసే వారికి గురుడండి అన్నారు. When once you know the secret of life, your mind will be your teacher. అంతకంటే మనకు గురువులు వేరు. There's no other teacher beyond that, guru. ఈనాటి గురువులంతా కూడాను The gurus today, ఏదో మంత్రాలను చెప్పటము, గురు పూజలు చేయించుకోవటము, ఈ విధంగా జరుగుతుంటున్నది. ఒకరిని విమర్శ చేయటం కాదు, ఇది ఉన్న సత్యాన్ని మీకు చెప్తున్నాను. what happens today is some teaching mantra is given to the disciple and the guru is worshipped on this sacred day. It is not any criticism, it is just routine what is happening. చెవులో మంత్రము, చేతిలో డబ్బు. Mantra is whispered into the ear and hand is stretched to collect the money. ఇది గురుత్వానికి తగినటువంటిది కాదు. It is not the sign of a guru. గురుదక్షిణ అంటే ఏమిటి? What is an offering to a guru? గురుదక్షిణ అనగా నేనే గురువు అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించడమే గురుదక్షిణ. The true offering to a guru is to know yourself that you are a guru. కనుక మీకు మీరే గురువు. You are a guru unto నీకు yourself. నీవే బ్రహ్మ. You are Brahma. నీకు నీవే శక్తి. You are energy. సర్వము నీ యందే ఉంటుండాలి. Everything is within you. అందుకోసమనే నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాను, గాయత్రి మంత్రంలో ఓం భూర్భువస్సువః. Bhagavan tells us in Gayatri Mantra, Om Bhurbhuvassuvaha. భూర్ అనగా భూలోకము. Bhur, the earth. భువః స్వర్లోకము. Bhuvas, Suvarlokam. సువః స్వర్గలోకము. Suvaha, heaven. భూర్భువస్సువః. Bhurbhuvassuvaha. ఏమేమో లోకములంతా ఉండినట్టుగా మనం భావిస్తున్నాము. We think there are so many words. దీనికి సరైన అర్థములు చెప్పి ప్రజల యొక్క అనుమానములు పూర్తి నిర్మూలం గావించేటువంటి పండితులు లేకపోవటమే దీనికి మూల కారణము. There are no scholars today who can explain the inner meaning, clarify all doubts. That is the reason for our ignorance today. భూ అనగా భూలోకము. Bhur means this earth. భూలోకం అనగా ఏమి? మెటీరియల్ లోకం.
This earth, the life on earth is just of material. కనుకనే భూర్ అనగా ఏమిటి? మెటీరియలైజేషన్. So the first level bhur is materialization. భువః, Bhuvaha. అదే మనసు యొక్క తత్వం అనగా ఒక విధమైన చలనం కలిగించేటువంటిది. That relates, that pertains to the mind. అది ఏ ప్రాణము. That is life. దీనినే వైబ్రేషన్ అన్నారు. This is called vibration. ప్రపంచము మెటీరియలైజేషన్. The world is materialization. ప్రాణము వైబ్రేషన్. Life is vibration. ఇంకా సువహ, third one suvaha. అది ఏ జ్ఞానము. That is wisdom. దీనిని ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ అన్నారు. That is called prajnana, which is Brahman. ఇది దీనిని రేడియేషన్ అన్నారు. This is called radiation. మెటీరియలైజేషన్, వైబ్రేషన్, రేడియేషన్ మూడు మన యందే ఉంటున్నాయి. Materialization, vibration, radiation, all the three are in you. కనుక ఎక్కడో ఏ లోకంలో ఉంటున్నాయి కాదు, మన లోకమునందే ఉంటున్నాయి. They are not present in any దీన్నే separate world. సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుధ్యము అని చెప్తూ వచ్చారు. This is what is called the proximity, the identity and the merger. కనుక మనం దేనిని కూడా మనం ఏమాత్రము విచారించనక్కర్లేదు. We don't need to worry for any matter. చేయవలసింది మంచి కార్యములు. We have to do good actions. అందరికి ఉపకారకమైన కార్యములు చేయాలి. We have to help everybody. ఆ సమయం నందు కూడా నీవేం చింతించాలి? What should you feel then? నేను ఉపకారం చేసే నేను ఒక బ్రహ్మను. I help him, I am Brahma. చేయించుకునేటువంటి వ్యక్తి ఒక బ్రహ్మను. The receiver is Brahma. అందుకోసమే మన భారతదేశం నందు So in వీళ్ళకి Bharat, అన్నం పెట్టే సమయంలో దరిద్ర నారాయణ సేవ చేస్తున్నామంటారు. while feeding the poor people, we call it, it is service to Daridra Narayana. దరిద్ర నారాయణ. Daridra Narayana. రెండు నారాయణులు ఉన్నారు. There are two Narayanas. ఒక దరిద్ర నారాయణ, రెండో వాడు లక్ష్మీ నారాయణ. One is Daridra Narayana, the second is Lakshmi Narayana. లక్ష్మీ నారాయణ కావలసిన సేవకులంతా ఉంటారు. Lakshmi Narayana has so many servants. లక్ష్మీనారాయణ కావలసినంత శక్తులంతా ఉంటాయి. Lakshmi Narayana is affluent rich enough. భోజనానికి ఏమి తక్కువ ఉండదు. There is no shortage. కానీ దరిద్ర నారాయణకి ఏ శక్తులు ఉండదు. Daridra Narayana. అలాంటి వారిని మనం శక్తినిచ్చి పెంపొందింప చేయాలి. We should help Daridra Narayanas. అప్పుడు దానికి హెల్ప్ చేసి నీవు లక్ష్మీనారాయణలో చేర్చుకో. By helping Daridra Narayana, you can become Lakshmi Narayana. కనుకనే వ్యాసులు కూడా దీనినే చెప్తూ వచ్చాడు. హెల్ప్ ఎవర్, హర్ట్ నెవర్. Vyasa also said the same thing. Help ever, hurt never. అనగా అందరికీ నువ్వు సహాయం చేయి. Help everybody. ఈ సహాయము నీకు నువ్వు చేసుకున్నటువంటి వాడే. It is a help unto your own self. కనుక ఏమి చేసుకున్నప్పటికీ మనకు మనం చేసుకోవటమే. Whatever we do, it is a help to our own దీనిని self. పురస్కరించుకునే వేదమునందు కూడాను సర్వజీవ నమస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చతే. ఎవరికి నమస్కారం చేసినా భగవంతునికి. The Veda says, whomsoever you respect and pay your obeisance. అనగా దీని It అర్థం denotes ఏమిటి? respect to God. What does it నమస్కారం mean? చేయించుకున్నవాడు కూడా బ్రహ్మని. Means who receives your salutations is also Brahma. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఎంత కాలం నుండియో మీ యొక్క జీవితాన్నంతా కూడాను పెడమార్గం పట్టించి అనేక అనుమానముల చేతను సందేహముల చేతను జీవితము చాలా అల్లకల్లోలంగా మారిపోతున్నది. For long you have been treading along the wrong path, full of doubts and confusion. ఏది రైట్, ఏది రాంగ్, What is right and what's wrong? కేవలం దీనికి మూల కారణం నీ వ్యక్తిగా భావిస్తున్నావు. The main reason is you consider yourself as separate individual. సమష్టి. You are not individual, but you are collective సమష్టి కాదు form. సృష్టి. And you are cosmic form, creation. సృష్టి కాదు పుష్టి. That is the strength. పుష్టి కాదు పరమేష్టి. It is not mere pushti, the strength, but కాబట్టి it is పరమేష్టి parameshti, నీవే, divinity. పుష్టి నీవే, సమష్టి నీవే, సృష్టి నీవే. Therefore, you are the divinity, you are the cosmic form, and you are this వ్యక్తి creation. అనేటువంటి వాడు శక్తి అనేటువంటి పుష్టిని మనం సంపాదించుకోవాలి. Therefore, we should gain the strength of energy. మనస భజరే గురు చరణం దుస్తర భ్రమ సాగర తరణం. మానస భజరే గురు చరణం దుస్తర భవ సాగర తరణం. మానస భజరే గురు చరణం దుస్తర భవ సాగర తరణం. ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, శివాయ నమ ఓం.
सद्गुरु गुरु महाराज गुरु जय जय साईनाथ सद्गुरु भजरे गुरु चरणं दुष्कर सागर करणम् ॐ तत्सत् श्रीनारायण तु सिद्धबुद्ध तु स्कन्दविनायक सविता पावक तू सविता पावक तू ब्रह्मवस्व तू यमवशक्ति तू येसु पिता प्रभु तू रुद्र विश्व तू राम कृष्ण तू रहीमताऊ रहीमताऊ तू वासुदेव गो विश्वरूप तू चिदानंद हरि तू अद्वितीय तू अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तू आत्मलिंग शिव तू आत्मलिंग शिव तू आसतो सद्गमया तमसो ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पते महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपदे स्वामी सर्वा प्राणपदे आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपद बांधवा ओम जय जगदीश हरे मात पिता गुरुदैवमु मरियंतयु नीवे स्वामी मरियंतयु नीवे
जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्राशयन ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल हारति अंदुको मंगल हारति अंदुको मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थैष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिं
Sairam, everyone. Anil, can you hear me? Hello? Sairam, I can. Excellent, excellent. Well, I think this was a really, really good button session. And I'm so glad that Anil has this archive for us to store this. So really a big thank you to all the children who took such a big effort to give their thoughts. Some of it was very deep and insightful. And I was thinking this is what we're really all about, you know, to bring out the love and spirituality in all our children. So I want to thank the children, first of all, for doing an excellent job, their parents for guiding them in this venture. And I have to thank the SSC teachers for being excellent gurus, putting the children on the right path. Finally, but not finally, penultimately, I have to thank Anil for stitching all this together and doing it at very short notice. I noticed only this week there were emails flying back and forth between teachers and Anil trying to get everybody's act together. And he's done it all so fast to bring us this whole presentation this morning at 9 o'clock. Finally, I just want to thank Swami, our ultimate guru, for giving us all the guidance to get us through this life and eventually to leave it so that we can merge with him. We can merge with him. Anil, do you want to add any final words, Anil? No, nothing from me. Sairam. Excellent. You've done a good job, Anil. We're really blessed to have you. So everyone, have a good week and we'll catch up next Sunday. God bless. Sairam. Sairam. Sairam.